the syllabus. I was supposed to get the syllabus from Srinivas sir, but I did not get the syllabus from him. So I will generally talk about what exactly this paper is all about. Is that okay? Okay, madam. Want to see me? Let me open my video as well. Wait. Yeah. Only 4 students are there. What about other students? Only 3 students are there. I think including me, there are 4 students. 4 people are there. That's it. 4 students, 1 teacher. That's it. So shall I start with the class? Yes, madam. Shall I start with the class? Yes. Yeah. ठीक है. Shall I start with the class? Yes, madam. Yeah, thank you. See, this particular paper talks about social demography. Social demography ante enti telsa meeku? What do you mean by social demography? Demography ante enti? Demos. Demos ante enti? Hello? Have you heard about the word demography? Hello, students. Sai. Hello. Sai. Yes, madam. What is demography? No problem. I'll tell you. See, when I talk about demography, demography, in fact, tells us about the population studies. See, recently we came to know that India is the first largest, I mean, in population, highest largest country, populated country on Uchindi. First it was China, now it is India. So India is standing in the first place when you talk about population. So social demography usually talks about the population studies, about population. Demography ante, demos ante enti, demos ante people, demography ante, it is a study of population or the science of population. Okay? So when you talk about demography, a definition cheppalante, general ga meeku ardham kavalante, demography is mainly concerned with the quantitative study of the size, structure, characteristics, and territorial distribution of human populations. Okay, ante then the size enti, then structure enti, then characteristics enti, etla distribute ayya unnaru a population, and the changes alla madhya jarige changes gurinchi maatladedi social demography. Okay. Ade kakunda social demography is also concerned with the study of the underlying causes, or what are the causes or the determinants of the population phenomena. Population enduku perugutundi, enduku tagutundi, what are the reasons for our population explosion? Ivanni vishayalu gurinchi cheppede demography. Okay, so keeping this perspective in mind, the demographical study, keeping this perspective in mind, this particular paper tries to focus upon what is mortality, what is fertility, what is migration, even aspects gurinchi ee paper lo manamu mottam paper lo manam discuss chestam. Danto paatu age distribution ela undi, size distribution etla untundi ma daggara, plus ఏమంటారు సెక్స్ స్ట్రక్చర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్స్ రేషియో ఏముంది మన దగ్గర. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2011 సెన్సస్ ప్రకారం అయితే మన దగ్గర సెక్స్ రేషియో 941 per 1000 ఫీమేల్స్ ఉండేది. మీ 2011 సెన్సస్ ప్రకారం అయితే 941 per 1000 మేల్స్ ఉండేది. అంటే పాపులేషన్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ వాజ్ లెస్. కానీ ఇప్పుడు 2021 సెన్సస్ ప్రకారం, సెన్సస్ రిపోర్ట్ అయితే రాలేదు ఇంకా, ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం చూస్తే now the number of females ratio has increased. It is like 1004 per 1000 males అనుకుంటా. The population has increased now. So this particular paper mainly focuses upon the size and growth of population in India, mainly how the population of how మనం ఈ ఇండియన్ ఆస్పెక్ట్ లో మనం చూద్దాం actually. So what is the size and growth of the population in India?
దాంతో పాటు నేను దీంట్లో మీకు సైజ్ తో పాటు ఐ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ఫర్టిలిటీ టుడే. ఈ రోజు ఫర్టిలిటీ గురించి కూడా మాట్లాడతా. వాట్ యు మీన్ బై ఫర్టిలిటీ. ఐ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ వాట్ యు మీన్ బై మార్టాలిటీ. మార్టాలిటీ అంటే ఏంటి, ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి, మార్టాలిటీ అంటే ఏంటి, దాంతో పాటు మైగ్రేషన్ గురించి కూడా కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మీకు నేను ఈ రోజు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. టుమారో ఐ టాక్ అబౌట్ ద ఏజ్ అండ్ సెక్స్ స్ట్రక్చర్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఫర్టిలిటీ అండ్ మార్టాలిటీ, ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ మీద డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే సైజ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో మీకు తెలుసుంటది ఇక్కడ సైజ్ అండ్ గ్రోత్, పాపులేషన్ మన దగ్గర బాగా పెరిగిపోతుంది, ర్యాపిడ్ రేట్ లో పాపులేషన్ పెరుగుతుంది మన ఇండియాలో. అండ్ దాని ఇంప్లికేషన్స్ చాలా సివియర్ గా ఉంటుంది మన సమాజంలో. సో దీస్ హ్యావ్ సివియర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆన్ ద సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ స్పియర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. సో సైజ్ అండ్ గ్రోత్ మనం చూడాలనుకుంటే ఇండియా వాజ్ సెకండ్ పాపులస్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. మీకు తెలుసు అది ర్యాంకింగ్ ప్రకారం చూస్తే చైనా నంబర్ 1 లో ఉంది. 2001 సెన్సస్ ప్రకారం కావచ్చు, 2011 సెన్సస్ ప్రకారం కావచ్చు. ఇండియాలో పాపులేషన్ చైనా కొద్ది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ డేటా మనం పట్టుకొని చూస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ చైనా. ఇండియా ఈజ్ నంబర్ 1. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వచ్చేసింది, చైనా కూడా మించి పడేసింది. సో నౌ జస్ట్ ఇమాజిన్ దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, దాని పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఏముంది, నెగటివ్. మొన్న నేను హిందూ పేపర్ లో చదివాను, పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఈజ్ అన్ బూన్ ఆర్ అ బెయిన్ అన్నట్టు. అంటే బ్లెస్సింగ్ అనొచ్చా లేకపోతే శాపమా, వరదానమా శాపమా అనేసి. సో మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు దాన్ని, అది మీ ఇష్టం. హౌ యూ టేక్ ఇట్. పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఈజ్ అ బూన్ తీసుకుంటారా లేకపోతే పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఈజ్ అ బెయిన్ అంటారా, అది మీ ఇష్టం. Okay, so that is how the population size is increasing day by day. Okay, that is one of the aspects. Now, second aspect is in that what are the determinants of population change? Population la marpu ela jarugutundi. Daniki 3 factors unnai. Population mariki 3 factors unnai. First, the 3 factors which determines the change in the size of the population of any country is ante enta mandi puttaru. First aspect entante how many persons are born. First factor. Second factor ఏంటంటే how many persons die. And third factor ఏంటంటే how many persons are added to the population. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఎంతమంది పుట్టారు, సెకండ్ ఎంతమంది చచ్చిపోయారు, ఇంకా థర్డ్ ఏంటంటే how many persons are added to the population after considering the number of persons leaving the country and number of persons coming into the country. అంటే మన దేశం నుంచి వేరే దేశానికి ఎవరు వెళ్తున్నారు, బయటికి వెళ్తున్నారు, దాంతో పాటు ఎంతమంది మన దేశానికి వస్తున్నారు. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసేది డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ లో మార్పు జరుగుతుందంటే ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల. ఓకే, సో ఈ లాస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్ అంటే దట్ ఈస్ అంటే మైగ్రేషన్. అంటే ఎంతమంది వలస మన దగ్గరికి వచ్చేటోళ్ళు, మన దగ్గర నుంచి పోయేటోళ్ళు. చాలా మంది అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, లండన్ అంటే వెళ్ళిపోయేటోళ్ళు చాలా మంది చదువు కోసానికి, ఉద్యోగాల కోసానికి వెళ్ళిపోతుంటారు. So last of this factor, migration, does not play a larger role in determining population growth. అంటే దీనిది పెద్ద ఫరక్ పడదు పాపులేషన్ పెరుగుదలలో, పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ లో, పాపులేషన్ లో. సో దాని థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అనేసి అనొచ్చు. ఎందుకంటే మన దేశంలో మన దగ్గర ఇండియా హైదరాబాద్ నుంచి బాంబే పోయేట వాళ్ళు, బాంబే నుంచి ఢిల్లీ పోయేట చాలా మంది మన మధ్యలో జరుగుతుంది, మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది. బయట నుంచి అంత అవకాశం ఉంటుంది కానీ అంతమంది పోరు. ఆ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం కన్సిడర్ చేయకుండా 2 ఫ్యాక్టర్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఏదంటే ఫర్టిలిటీ అండ్ మార్టాలిటీ. ఎంతమంది పుడుతున్నారు, ఎంతమంది చనిపోతున్నారు, ఫర్టిలిటీ అండ్ మార్టాలిటీ. ఈ ఆస్పెక్ట్ 2 కన్సిడర్ చేస్తాం. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద సైజ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్. వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ అంటే పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల ఏం ఇంప్లికేషన్స్, ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే the size of the population in India is still staggering and is growing at a rapid level, high rate of పెరుగుతుంది. చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది మన డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ సెంట్రల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పటికీ స్టిల్ దెర్ ఈస్ గ్రోత్ ఇన్ ద పాపులేషన్. దాని ప్రభావం ఏంటి, దాని ఇంప్లికేషన్ ఏంటి, ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ద పర్ క్యాపిటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ఉంది కదా, హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. పర్ క్యాపిటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్, but the per capita increase has been only marginal level because of the high growth rate of the populations. అందరికి అందుబాటులో లేదు. సో దీని వల్ల ఏమైతుంది, ఇంకొక ఇంప్లికేషన్ ఏంటంటే ఫుడ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ సమానంగా అందరికి చెందుతలేదు. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ మేము చెప్పొచ్చు అంటే ద హౌసింగ్ షార్టేజ్. అంటే ఇండ్లు
The housing shortage has also been increased over the years. Andariki inlu undadam ledu. Not all are not having the houses. So housing shortage has also been increasing over the years, and the norms for the health and medical services have not been met. So andariki manchi merugaina ఆరోగ్యం ఇవ్వడానికి పెట్టే మెజర్స్ కూడా అవి కూడా తగ్గిపోతుంది, అవి కూడా చెందట్లేదు. So there is what is happening is there is an upward trend in the gross and net national products, which is also reflecting in the per capita income of the state extent. Okay, so what is happening is the growth rate of the population may not be appear to be too high, yet when applied to a large population, the addition to the population is quite staggering. So these aspects మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. So what is a census ప్రకారం మీరు ఒకసారి చూడండి. మీకు ఒక హోంవర్క్ ఏంటంటే just try to find out what was the population according to 2000 census ప్రకారం what was the population of India. Indian population 2001 లో ఎంత ఉంది, 2011 లో ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది. ఓకే, ఇది ఒక్కటి మీరు ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఎంత ఉంది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ? కెన్ ఎనీబడి ప్లీజ్ టెల్ మీ? సాయి, కెన్ ఎనీబడి ప్లీజ్ టెల్ మీ? రాధిక, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్? గౌతమ్ రాజ్, సాయి, వాట్ ఈస్ అవర్ పాపులేషన్? సాయి, సాయి, వాట్ ఈస్ అవర్ పాపులేషన్? Sai, are you there? Anyhow, fine. So this is one aspect. Okay, so you please find out about that. Now let us talk something about fertility. So what do you mean by fertility? Fertility ante enti? See, fertility is one of the important determinant of population growth. Idi meer gurtupettukovali. Okay, so fertility measurement of the aspect of that is a measurement of fertility. See, at the outset, you know, it is necessary to differentiate between fertility and fecundity. The fecundity of fertility difference fecundity it refers to the physiological capacity to reproduce. Fecundity means it is a physiological capacity to reproduce, and fertility it refers to the actual reproductive performance of an individual or a group. The fecundity physiological capacity to reproduce, and fertility it is the actual reproductive performance of an individual or a group. So there is no direct measurement of fecundity, but fertility can be studied from the statistics of birth. So the crude birth rate is an important measure of fertility for which only live births, that is, children born alive, are taken into account. So the crude birth rate is calculated by dividing the number of living live births. The crude birth rate, the crude birth rate is calculated by dividing the number of live births occurring during a calendar year in a specified areas by the median population of that year. And the crude birth rate is generally expressed per 1,000 of population. And 1,000 total number of live births during a year divided by total population in the middle of the year into 1,000. Calculate just that. So the crude birth rate directly refers to or points to the contribution of fertility to the growth rate of the population. The fertility and putte pillalu adi chala prabhavam manaki population growth chupistha undi. It also suffers from certain limitation, mainly because it has in the denominator the total population, which includes males as well as very young and very old women who are biologically not capable of having babies. See, total population in the middle of the year. Numerator, denominator, divide total population in the middle of that year. It talks about the total population, which includes males as well as very young as well very old women who are biologically not capable of having babies. So there are other more refined fertility measures like the general fertility rate or the age-specific fertility rate. So to overcome these limitations, but no concerns were being shown towards this. Okay. Next aspect I would like to focus upon here is the levels and trends of fertility in India. India lo fertility etla undi. Okay. As in other developing countries compare cheskunte,
the crude birth rate has been quite high in India. So in the first decade of 20th century, the estimated birth rate for India was high as 49.2 per thousand population. Okay. In 1951 to 61, it is, immediately, after independence, the birth rate declined by only 4 points. Until 49 to 45 తగ్గింది పాపులేషన్ అప్పుడు ఏదో సమ్ ఫ్లడ్స్ కావచ్చు, ఫ్యామిన్ కావచ్చు, ఏదో న్యాచురల్ డిజాస్టర్ కావచ్చు. కానీ 1961 సెన్సస్ ప్రకారం చూస్తే ద బర్త్ రేట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రోగ్రెసివ్లీ డిక్లైనింగ్, దో నాట్ అ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్. బర్త్ రేట్ తగ్గిపోయింది అప్పటి. కానీ according to estimate sample research system, the birth rate in India in 1988 stood at 31.3 per thousand population. 88 తక్కువ ఉంది 1988 లో. Okay, 1988 31.3 per thousand population. For the same year, while it was 32.8 per thousand population for the rural areas, it was 26.6 per thousand for the urban areas. So according to the sample research system, the birth rate in India in 2000 was 25.8 per thousand population, and significantly, there have been much regional variation among the states. So it differs from level of trends of fertility, differs from state to state and region to region. Now, what are the determinants of high fertility? Fertility, perenniality, karanam. Okay, determinants. What are the factors on us? So, all the religions of the world except Buddhism, content injunctions to their followers to breed and multiply. So it is therefore not surprising that belief in high fertility has been strongly supported by religions and social institutions in India, leading to appropriate norms about family size. Ante prati religion, ipu Muslims to Islam lo chudalanukunte, Muslims they promote enta mandani pillalu puttali, they are God's gift ani cheptaru. So enta mandani chaala mandi pillalu kantuntaru vallu. అదే హిందూస్ లో ఇప్పుడు మన దగ్గర వచ్చేసరికి ఒకరికి ఇద్దరికి లేకుండా నలుగురికి మగ పిల్లగాడు పుట్టారు, ఆ పిల్లల్ని కంటా ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ అ ట్రెండ్. సో every religion preaches that the family should flourish, the birth should take place. Buddhism అంత లేదంటారు. So another factor contributing to high fertility is the universality of the institution of marriage. And the prati okkar pelli chesukovali. Marriage is universal. Okay. And among the Hindus, a man is expected to go through various stages of life. Ante dharma, ashrama dharma vyavastha manam believe chestam kabatti, and he has to perform the duties attached to this stage. Ippudu eppadi nuncho vastundi ashrama vyavastha, ippudu ledanukondi. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఫీలింగ్ ఉంటుందంటే మాకు కూడా మా జనరేషన్ కంటిన్యూ కావాలంటే పిల్లలు పుట్టాలి. సో మ్యారేజ్, గృహస్థ ఆశ్రమ వ్యవస్థ చాలా అవసరం ప్రతి హిందూ వ్యక్తికి, హిందూలో పుట్టిన వ్యక్తికి, హిందూ రిలీజన్ లో పుట్టిన వ్యక్తికి ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ గెట్ మ్యారేడ్. సో మ్యారేజ్ ఈస్ కన్సిడర్ వన్ సచ్ డ్యూటీ, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా ఫీల్ అవుతారు. పెళ్లి కూడా ఒక బాధ్యత. సో ఫర్ ద హిందూ ఉమెన్ మ్యారేజ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎసెన్షియల్. ప్రతి హిందూ ఉమెన్ చూస్తే మ్యారేజ్ అవసరం. Because it is the only sacrament. And Upanayana manam chudalanukunte, Upanayana for a woman begins after marriage, but for a boy, Upanayana takes place when he is at the age of 7. So for a girl, it is after the marriage Upanayana. So there's a reason child marriages mana jarute ammayalaki. Okay, chinnappudu pelli chestar. So Hindu woman marriage is considered essential because it is the only sacrament she is entitled to. Though the Hindu man, goes through several sacraments throughout his life. Okay. Until recently, if you look into the customs in India, required the Hindu girl to be married off before they attain puberty. Okay. Even today, though legislations forbidding the marriage of girls before they are 18 years of age, many girls, many rural areas, interior areas, many girls are married off before they attain their age of puberty. Okay, and stringent laws unnappudu kuda people want the girls to get married very early. Lucky Telangana government lo ee Kalyana Lakshmi, ee Shadi Mubarak concept lo valla most of them are waiting till the girl attains the age of 18. Because 18 years chinna unte vallu Kalyana Lakshmi vartincharu. So 18 years datale vallu. So 18 years dattene valla claim chesukochu. Okay. I think there is one of the good program initiated by Telangana government for stopping or to
to keep a stop or to halt that practice of child marriage or girl child marriage. So in India, traditionally, women start childbearing at an early age and continue to till they cross the age at which they are not longer biologically capable of bearing children. So in the work capability on the capacity of our people can't down because children are God gift and ankunevalu. Okay, that is how it is continuous. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే in India too, great emphasis is laid on bearing children. So women who does not bear children is looked down upon in the sense that they don't, women ki పిల్లలు కాకపోతే so some negative గా చూస్తూ ఉంటారు. They look down upon her. In fact, the new daughter-in-law attain a rightful status. అంటే ఒక హక్కుగా అత్తగారింట్లో ఉండడానికి హక్కు ఎప్పుడు డాటర్-ఇన్-లాకి వస్తుందంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాతనే. ఓకే, పిల్లలు పుట్టారు ఆమెకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు ఫ్యామిలీస్ లో. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఇన్ ద ఉమెన్స్ లైఫ్, that she is treated with respect and with kindness in the family, with rightful status దొరుకుతుంది ఎప్పుడంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత. Otherwise she will be looked down upon by all the family members. I think any girl is sitting, Radhika is there, and only Radhika is there in the class. I don't know about others, but child bearing, పిల్లలు పుడితేనే ఒక women కి గౌరవం ఉంటుంది families లో. And that fact, ఎంత చదువుకున్నా ఎంత చదువుకోలేకున్నా, everybody gives importance to that. ఓకే, ఇంకొక విషయం ఏంటంటే as I said, ఎప్పటిదాకా బాయ్ చైల్డ్ పుట్టారో, బాయ్ పుట్టాడో అప్పటిదాకా, గర్ల్ చైల్డ్ పుట్టారు అప్పటిదాకా, బాయ్ పుట్టే వరకు దే గో ఆన్ ఫర్ గివింగ్ బర్త్ టు ద చిల్డ్రన్. ఎందుకంటే ఇన్ హిందూ ఫ్యామిలీస్ చూడాలనుకుంటే సన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎక్స్టెండింగ్ ద ఫ్యామిలీ లైన్ and for looking after the parents in their old age. This is a practice actually. Nowadays not necessary also. So among the Hindus, the son is desired not only for the continuation of the family line, and it is also for providing security in old age, but also for ceremonial kindling, like chanipoyin tarvata funeral pyre ivadaniki, aveni moksham, tandiki moksham ravalante koduku undale, chitta perchaniki funeral pyre ivadaniki. So the preference for son is so high in the Indian society that a couple may continue to have several daughters and still not stop childbearing in the hope of having at least one son. So koduku putte varaku they will go on giving birth to the child. So inkoka vishayam entante, in Indian society a paternalistic attitude is ingrained and fostered from childhood. Such an attitude acts as a strong influence against any action that calls for the exercise of the right of self-determination with preference to reproduction. In a day, children are considered with the gifts of God. Okay, and people believe that it is not up to them to decide on the number of children. So high infant and child murder rates also contribute to a large family size. So a couple may have a large number of children in the hope that at least a few of them will survive up to 10 మంది పుడితే 6 మందినే పుడతారు, బతుకుతారు కదా, ఏమి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా. సో హోప్ తో. So the low status of women is also a contributing factor to high fertility. So women unquestionably accept excessive childbearing without any ordinary avenues for self-expression. Okay, and the children in the Indian society have a great economic, social, cultural, as well as religious value. And fertility of Indian women is therefore high. Often there is no economic motivation for restricting the number of children, because the biological parents may not necessarily be called upon to provide for the basic needs of their own children, since the extended family is jointly responsible for all the children born into it. But let me tell you, now the joint family system is disintegrating a nuclear family. Now all are staying separately, staying in the urban areas. They are, both the parents are working. Now most of the people, like now present generation, present society, most of them are confining to 1 or 2 children. And some are going only for 1 child. So that is the practice, that the trend is going because of the joint family, because of the nuclear family system. So I think the population growth should stop, but unfortunately it is growing day by day. So again, in the absence of widespread adoption of methods of conception control, fertility of Indian women continues to remain high. So there are various things also can be added to this, but I'm not going to go further with this. Okay. Then implications ante the effects of high fertility ఏంటంటే దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే, apart from contributing in a way to the population problem of the country, మీరు ఒక డిబేట్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. మన ఇండియాలో ఇప్పుడు పాపులేషన్ పెరిగింది, దాన్ని అదొకటి బూన్గా తీసుకోవచ్చా, మనకు బెయిన్గా శాపంగా తీసుకోవచ్చా, దాని ఒక డిబేట్ పెట్టుకోవచ్చు. దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు మీకు ఎగ్జామ్ లో, ఈ పాపులేషన్ పెరిగింది, దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్.
వై మీరు పాజిటివ్ బోన్గా అంటే బ్లెస్సింగ్ అనుకుంటే ఎందుకు అనుకుంటున్నారు, ఒక శాపం అంటే ఎందుకు అట్లా అనుకుంటున్నారు? యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దాట్, యువర్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ దాట్. It gives space for a debate or a discussion. So apart from contributing in a big way to the population problem of the country, high fertility affects the family and in turn society in many ways. So family affect cheyadi, but also the society is affected with the family, with fertility growth. So like down, when women are tied down to childbearing, women are confined to taking care of the children and child rearing for the best years of their productive age. మన మొత్తం యంగ్ ఏజ్ మొత్తం పిల్లలు చూడడానికి వెళ్ళిపోతుంది. So they are therefore denied the opportunity to explore other avenues for self-expression, self-development. They don't get the opportunity. And I'm just not telling because I'm a woman here, but it is a fact. And this could also lead to frustration. So ఎక్కువ పిల్లలు పుట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ సొంత హెల్త్ కూడా పాడైపోతుంది. And that of their children. So looking after a large number of children put strain on the physical, the health, physical, slender physical and emotional resources of such women. So the burden of providing for a large family, అది కూడా ఎవరి మీద ఒక్కడే సంపాదిస్తుంటే, breadwinner of the family ఒక్కడే ఉంటే, he has to constantly struggle to maintain, ప్రతి ఒక్కరు తిండి పెట్టాలి కదా, subsistence ఇవ్వాలి. So he has to struggle hard so that everybody should get the meal, 4 meals or 3 meals a day. To escape from the problem of everyday life, he may take to drinking. Ante kastalu chaala mandi not able to fulfill the needs of the family. So to escape those things, most of the men, what the breadwinners of the family or the men of the family, what they do, they go for alcohol. They become alcohol. So what is happening is this leads to further deterioration of the economic and the social or emotional well-being of the family. So all these factors, okay. If the parents are not able to fulfill the needs of the children, they are further pulled into various other social conditions or social issues. It may lead to beggary, it may lead to prostitution, it may lead to alcoholism, it leads to many other deviant acts. Okay, so social issues also. The children often unwanted or unloved or neglected are left to their own devices to make life bearable. So indulgence in delinquency, చిన్న పిల్లలు చైల్డ్ లేబర్ గా తీసుకుంటారు, దే బికమ్ డెలిక్వెన్స్, క్రైమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎఫెక్ట్స్ అని చెప్తున్నా మీకు నేను. ఈ మధ్య చైల్డ్ డెలిక్వెన్సీ, జువెనల్ డెలిక్వెన్సీ రేట్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు? Because of this population explosion. Okay, the children in large families often have to start working at a very early age. And the family support చేయాలనుకుంటే ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద పిల్లలు బయటికి వచ్చి పని చేస్తారు. ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడండి, చైల్డ్ లేబర్ మీకు ఎక్కడ పైన కనిపిస్తారు. మీరు వెళ్ళి అక్కడ సార్ అడగండి, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దెమ్ టు వర్క్, వై దే ఆర్ వర్కింగ్, వై దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్కూల్. There are many children, I have my girl in my neighborhood, still probably she must be in the age of 14, 15 years. And I can go and complain about them, but I'm not doing that because she has to take care of the family. And she stops me from doing that because they want to support their family. Financial needs of the family has been, it has to be supported by these children. Okay. So, and sometimes, most of the children are asked to drop out from the schools, especially the girl child. They drop out from the school. They're not able to express. If the needs have been fulfilled, that the girl child is the worst sufferer, and she's often not sent to school. Sometimes some families don't allow the girl to go to school, and if she's also sent by her mother or somebody, she has to leave the school in between because of the family responsibility. And sometimes the girl child has to take care or help her mother in the domestic chores and look after younger siblings when the mother is also working. Especially in the rural areas, sometimes I have recently happened to go to Mehbubnagar district or somewhere, maybe Nalgonda, then I happen to see that, most of the girls are very weak and meek, chala weak and meek. Morning inti panani chesi vastaranta vallu. That is unfortunate part. I'm talking about the rural area, girls are rural area. So early marriage pushes a girl into childbearing and the vicious cycle which continues throughout her life. Okay, and the children, both boys and girls in a large family, are also denied the joy of childhood. Okay? And they are pushed into adult roles at a very early age. So happy and healthy families are only possible
if the childbearing is, if children are very small families. So happy and healthy families are very foundation of a very healthy society. Samajam society ga undale, families kuda healthy and happy undale. So excessive fertility, excessive fertility is one of the factors leading to families' unhappiness and ill health, which is one of the responsibility of the people as well as the governments to see that this fertility rate has to be curbed down. Samajam healthy ga undalante ee fertility tagginchali. Okay? Birth control undali. Okay, this is one aspect of fertility. And second, I am talking about is mortality. Mortality is also one of the important determinants of population. So what is the measurement of mortality? So for a general understanding of the process of mortality, it is sufficient to describe the three basic measures of mortality. And the crude death rate, the expectation of life at birth, and the infant mortality rate. And first, the crude death rate, okay, the crude death rate. Second, the expectation of life at birth, and the infant mortality rate. So, these three aspects are important. The first thing crude death rate. Crude death rate the crude death rate is the ratio of the total registered death occurring in a specified calendar year to the total middle year population of that year, multiplied by 1,000. Okay, as it is registered birth during a year, total population in the middle of the year, 1,000. Birth fertility crude fertility rate. This crude death rate calculate. So, as in the case of the crude birth rate, the crude death rate also suffers from several limitations. Because it consists of mortality experience of different groups in the population together. So, the age and sex structure is not taken into account. Total population age and sex only this. For instance, a country having a very large proportion of elderly people may have the same crude death rate as that in another country where there is proportion is very low. For example, Australia, India lo chuste, Australia lo chala mandi musalavallu untaru. Okay, India lo musalavallu takkuva, youngsters ekku untaru. So మనం birth rate, death rate అక్కడ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కదా, ముసలివాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ డెత్ రేట్స్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇక్కడ తక్కువ ఉంటాయి. It differs from country to country. Okay, so the mortality condition of these countries cannot be considered to be similar ga undadu. So it is therefore customary to calculate age and age specific death rate. Okay, age enta mandi ఏ ఏజ్ లో ఎప్పుడు చస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య మనకు కోవిడ్ తర్వాత చాలా మంది 40s లో ఉన్న వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్ తో చచ్చిపోతున్నారు. ఇప్పుడు చాలా ఫిగర్స్ చూడండి, రీసెంట్ ఫిగర్స్ మీరు ఈ 2 years ఫిగర్స్ చూడండి, హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోయిన వాళ్ళది ఏజ్ ఉంది, ఏ ఏజ్ లో చనిపోతున్నారు. సో 40s 41 నుంచి 50 వరకు చూస్తే చాలా మంది ఈ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు చనిపోయారు. సో ఎందుకు? It's a research question again. Okay, so it is therefore customary to calculate age specific death rates and report them separately for the males and the females. Okay, so expectation of the birth ante entante the average expectation of live birth is a good measure of the level of mortality because it is not affected by the age structure of the population. So the term average expectation of life or life expectancy represents the average number of years of life which a cohort of newborn baby, that is, those born in the same year, may be expected to live if they are subject to the risk of death at each year. According so what is the life expectancy now? మనకి ఇప్పుడు చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడు మనకి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ప్రతి మనిషికి 64 years అని ఇచ్చారు. దానికో అంతవరకు బతుకోవచ్చు మంచిగా, టెన్షన్ లేకుండా. తర్వాత చనిపోవచ్చు, చనిపోకపోవచ్చు. ఇంకా చాలా మంది 80s 90s లో బతికి ఉన్నారు. సో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఏంటంటే 64 years ఇచ్చాను ఇప్పుడు. ఓకే, దిస్ మెజర్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ టు క్యాల్కులేట్ బట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. Next is infant mortality, అంటే చిన్నప్పుడు చనిపోయారు. So infants are defined in demography of all those children in the first year, సంవత్సరం లోపు ఉన్న పిల్లలు who have not yet reached 1 year, that is those who have not celebrated their first birthday. So infants are studied separately as mortality during the first year of life is invariably high. చిన్నపిల్లలు చనిపోయి ఎక్కువ ఉంటుంది. And country like India lo chuste where health conditions are very poor, infant deaths accounts for a substantial number of all deaths. So the infant mortality rate is therefore often used an indicator for determining socio-economic status of the country and the quality of life in it. Okay, so this is one aspect we can see. But let me tell you, in Telangana government, KCR kit kani, various measures kani, young
అంగన్వాడీస్ కానీ చాలా మెజర్స్ తీసుకున్నాను టు సీ ద health of the pregnant women or lactating women or infant measures తీసుకోవడానికి చాలా మెజర్స్ తీసుకుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్. I think death rates have been curbed down. Infantility mortality has come down. Okay, this is all about mortality. Just hello, Sai is there? Sai, are you there? Hello. Shall I continue or shall I stop? Yes, madam. Shall I continue? Continue, madam. Yeah, so nice of you. So this is మీకు అర్థమవుతుందా నాన్న? మీకు ఏం స్క్రీన్ చూపించట్లేను, మీకు అర్థమవుతుందా? Yes, madam. Yeah, thank you so much. నేను ఒక 15 నిమిషాలు ఇంకా తీసుకోనా? ఇంకా 15 minutes తీసుకోనా? Okay, madam. Continue, please. Thank you so much. Okay, ma'am, you can. Yes, thank you so much. Yeah, so this is about, I spoke about a mortality లో మీకు మీ three measures చెప్పాను. Crude death rate, expectation of life at birth చెప్పాను, ఇంకా infant mortality. 3 aspects మనము ఈ mortality చూడాలి. Apart from that, levels and trends of mortality మన ఇండియాలో చూడాలనుకుంటే 1921 లో the crude death rate India was చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. 40 నుంచి 50 between 40 and 50 per 1000 పాపులేషన్ లో చాలా మంది చనిపోవడం ఎక్కువ ఉండేది. సో ద హైయెస్ట్ బీయింగ్ ఫర్ ద డికేడ్ ఈస్ 1911-21. మనకు అది అవసరం లేదు, ఇప్పుడు మనము ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత చూడాలనుకుంటే పెరుగుతుంది. 1941 మనం 1941-51 ప్రాంతాలను చూస్తే డెత్ రేట్స్ 32.5 years ఫర్ ద మేల్స్ ఉండేది అండ్ 31.7 years ఫర్ ద ఫీమేల్స్ ఉండేది. Okay, and age life expectancy అప్పుడు చనిపోయేవాళ్ళు. మళ్ళీ 81-86 లో చూస్తే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ వాజ్ 55 years. 55 years to 56 years వరకు, 55 years ఫర్ మేల్స్ అండ్ 56 years ఫర్ ఫీమేల్స్. ఓకే, 2 సెక్స్ కలపాలని చూసుకుంటే 56. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఫిగర్స్ చూసుకుంటే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఫర్ బోత్ ఫీమేల్స్ అండ్ మేల్స్ ఈస్ 64 years. అంటే ఫిమేల్స్ కి ఏమో 64.8 అట్లా ఫిమేల్స్ కి, 63.8 ఏమో మేల్స్ కి. హలో 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 హలో. ఎస్ నాన్న, మ్యూట్ చేశారు కదా? మీరే చేశారు మేడం మ్యూట్. నేనేం చేయలేను నాన్న, ఇది అయ్యింది నాకెంతో.
Okay, madam. Okay, Miriam response Okay, fine. So now the life expectancy for both the females and males, it is 64.8 somewhere. You can just put it 64 years now. Now, what are the determinants of declining mortality? Why, mortality తగ్గిపోతుంది మనకి. Okay, mortality rate తగ్గిపోవడం కారణాలు ఏంటి? అంటే చనిపోవడం చావులు తక్కువ అవుతుంది అనుకున్నాం. So the declining mortality in India has been, mainly due to the public health and disease control measures. For example, there are people, used to die of TB and other diseases. TB has been rapidly controlled, ఒకప్పుడు ఈ plague, dreadful killer diseases like plague and smallpox చాలా ఉండేటివి. కానీ ఈ vaccines వల్ల మనకి ఆ ప్రాబ్లం తగ్గిపోయింది. సో చాలా మనకి ఈవెన్ మనకి పెన్సిలిన్ కావచ్చు, యాంటీబయాటిక్స్ పెన్సిలిన్ కావచ్చు, వ్యాక్సిన్స్ కావచ్చు, చాలా కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ ట్యూబర్క్లోసిస్, పోలియో, థైఫాయిడ్, కొలెరా, ఇవన్నీ డిసీజ్ కంట్రోల్ మెజర్స్ వచ్చాయి మన దగ్గర. ఓకే, ఈవెన్ పోలియో ఒకప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు ఈ స్మాల్ పాక్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు, వ్యాక్సిన్స్ వల్ల అది కూడా తగ్గిపోయింది. సో దేర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే the extension of health and medical services పెరిగిపోయింది మన దగ్గర. It has increased and it has been spread to all. For example, polio కూడా మనం చూస్తే చాలా మంది పోలియోతో ఎఫెక్ట్ అవుతున్నది. మనకి పోలియో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ పెడుతుంటారు, దానికి ప్రచారం కూడా బాగా జరుగుతుంది. ఐ థింక్ చాలా మట్టుకు ఏదో 0% ఉండొచ్చు పోలియోతో ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, కానీ మ్యాక్సిమం గా చాలా మంది ఇప్పుడు పోలియోతో ఎఫెక్ట్ అవుతలేరు, పిల్లలు ఎఫెక్ట్ అవుతలేరు. Okay, so what is happening is there is an extension of health and medical services in different parts of the country, and there is application advances in medical services like PSCs perigayi, urban health centers perigayi. Okay, people are reaching to them. The medical services have been reaching to the people, so people can take care of their health in a better way. Death is pushed away from every person. So ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలంటే the effect of severe famines have also been considerably reduced by preventive and relief measures. Okay, famine కూడా తగ్గింది. So much still remains to be achieved for bringing about further declining. మరి చావులు తగ్గిపోయినాయి because of the various reasons. So what are the implications of declining mortality? చావులు తగ్గిపోవడం వల్ల implications ఏంటంటే the decline in the death rate and high birth rate have been the main factor. High birth rate or decline in the death rate, okay, have been the main factor responsible for the rapid growth of population. Why? Because the declining death rates have not been accompanied by corresponding declines in the birth rates. Okay, birth rates తగ్గిపోతే population తగ్గిపోతుంది actually, కానీ దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. So here we're discussing about the increased average expectation of life at birth, it has also resulted in a higher proportion of persons in the old age. మన దగ్గర చూడాలనుకుంటే మనది ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే మన దగ్గర ఫిజికల్ ఛాలెంజ్ పాపులేషన్ చూడాలనుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు. ఆస్ట్రేలియా పాపులేషన్ ఈ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఛాలెంజ్ మన కంట్రీలో ఉన్న ఈక్వల్ గా ఉన్నారు. అవర్ కంట్రీలో వీ హ్యావ్ 136 crores పాపులేషన్, 136 crores ఆఫ్ పాపులేషన్. ఇప్పుడు ఫిగర్స్ చూస్తే what is the population of America? Can you please tell me? What is the population of America? United States? What is the population of America? Ours is 136 crores. What is the population of America? 33.19 crores. 32? 33.19 crores. Just imagine 34 crores. Okay, in spite of that country being a developed country, our country being a developing country, look at the difference of population. Ours is 102 crore population more than American population. So see the effect on the economy, see the effect on the national income, see the effect on resources, exploitation of resources, how much is taking place. And though the population is more in our country, we are able to combat or able to fulfill the needs of everybody. See, in our country, if you look into age person do not necessarily contribute to national income, or the family income. So they have to be looked after, and and the expenditure on their health and the medical needs has to be met. We cannot forego them. We just cannot forget them. So when strong supports are not provided by the joint family,
So certainly what is happening, it will fall on the society. When I say it is falling on the society, means old age homes or foster care homes, or the age has to be provided through the state funding things, This is again a burden on the government. Now we look at the ASRA pensions. If you look into, most of the old age people are getting 2,000 rupees per month. Okay? Because they have to be taken care of. The children are not taking care of them. They're not able to meet their needs because they already have their own children to take care. Whatever they are earning is not sufficient. So probably the most of the old people are being neglected by the families. And certainly what is happening, the consequence, what is happening is they have to be taken care by the government. And to combat the problem of the need, or combat the problem of the old, or to fulfill the needs of the old, the government is providing them money in the form of pensions to them, which is again not sufficient for them. Okay, but something or nothing, something is better than nothing. At least they've been given for 2,000 rupees per month by Telangana. I don't know about the other states. So many of the state government have introduced a scheme of pension for the aged in a limited scale, which is not sufficient. So however, for a poor country like India, all such success of such measures need a political component. See, death rates are taggadam manchide. Thanks to the advancement in science and technology, thanks to the advancement in medicines, thanks to the measures taken up by the government or the central government to look at the what you can say, famines or disasters that are taking place. Relief measures కావచ్చు, preventive measures కావచ్చు. ఇప్పుడు మన తుఫాన్ వస్తుందని ముందే తెలిసిపోతుంది. వర్షాలు 4 రోజులు పడుతుంది, మనకి హెచ్చరికలు ముందే వస్తుంటాయి. Okay, so much of alertness is there. So when these things are happening, certainly the government has to take up the responsibility. It's a political commitment to take care of the need of the people who are dependent on the government. Okay, so these are the things when we talk about the mortality. So levels and trends of mortality చూసుకుంటే మీరు ఒకసారి చూసుకోండి, levels and trends ఎలా ఉంది. State to state మనం చూస్తే డిఫర్ గా ఉంటుంది, అన్ని ఒకలాగా ఉండేవి. Every state has got its own levels. ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఇది. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంట్ అండ్ చైల్డ్ మార్టాలిటీ, చిన్నపిల్లలు చనిపోవడం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ మార్టాలిటీ డ్యూరింగ్ ద నియోనాటల్ పీరియడ్. నియోనాటల్ పీరియడ్ అంటే నియోనాటల్ మార్టాలిటీ అంటే ద ఫస్ట్ 4 weeks of the baby, 4 weeks, first 4 weeks of the baby on the one hand, and the post neonatal period, that is ante 1 నుంచి 11 months varaku, between period 1 and 11 months, like together with the child, together with the childhood period, there is a period between 1 and 4 years. On the other are quite different. Okay, so neonatal mortality ante entante what are the determinants antunna ikkada. So biological factors play a dominant role in determining the level of neonatal mortality. Ante ఒక్క నుంచి 4 వారాల పిల్లలు అంటే నెల అనుకుందాం. What are the factors? So it is known that neonatal mortality rates are higher when the mother is below the age of 18. తల్లి 18 years కో తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఏజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, or above 35 years ఉన్నప్పుడు చైల్డ్ మార్టాలిటీ, neonatal mortality జరుగుతుంది. Okay, and when the parity is above 4 and when the interval between 2 births, అంటే ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన 2 births is less than 1 year. సో ఒక పిల్లగాడు పుట్టిన తర్వాత ఇంకో పిల్లగాడు సంవత్సరంలోపే పుడుతున్నారంటే అప్పుడు కూడా నియోనాటల్ మార్టాలిటీ జరగవచ్చు. These conditions are fairly common in our country, which is leading to high infant morbidity or mortality. International World Health Organization standards prakaram chuste, the babies with a birth weight of less than 2,500 grams, okay, 2,500 grams ko takko pillalu unte should be considered as high risk babies, because and they need special cares. And 24 to 37% of Indian babies have a birth weight below 2,500 grams. And that is the reason there is the possibility of receiving, there's a possibility of neonatal mortality, or there is a possibility of giving special care to such kind of children. And the hospitals are doing that. If we talk about government hospitals also, measures have been taken to protect this kind of children. And there are lots and lots of advancement in the technology to take care of the neonatal child. And the child, who is very weak, okay, neonatal compared chadaniki, there are various measures have been taken. Another aspect I can talk about here is the antenatal care. Antenatal care, which is generally considered with the pregnant woman's well-being, is lacking in our country. Well, pregnant women.
antenatal, purple baby. It is therefore necessary not possible to identify high-risk cases requiring special care and to administer tetanus toxin injections for minimizing the unborn child against tetanus, and to provide iron, folic acid, tablets to prevent anemia among pregnant women. So an anemic woman, a mother, gives birth to a low-weight baby with slender chances of survival. Okay. So I think Telangana government is taking lots and lots of measures to combat the problem of mortality, infant mortality, or mother's mortality, or anything like that. Okay. Now, proper hygienic conditions and medical care during delivery are not ensured actually in most of the government hospitals. So the delivery is generally conducted by an untrained traditional by rural areas or the dayas or dayama or elderly relative. But nowadays, hospital birth, the government is ensuring there are checkups. People have been monitored. That wherever there is a pregnant woman, she is asked to go and have deliveries in the hospital. The measures have been taken up by the government. So that this problem is not existing now, but I don't know. Maybe we have to find out. But as far as I understand, because there are various health centers have been come up, and Anganwadi members or Anganwadi, there are so many people are there. Asha members are there, who are monitoring all these things to see that births are not taken place in the family, in the houses, or by the elderly relatives or by the dayas. The scheme of providing dyes with training has not been reached in some parts of the country, but as far as I concerned with Telangana especially, I think it has been practiced. Okay, and breastfeeding so fortunately, the practice of breastfeeding is wise. Chala mandi breastfeeding chestaru. So this protects the babies from exposure to several infections. So breastfeeding is, however, is initiated before 48 to 70 hours of birth of the child, and is absolutely prohibited during the first 24 hours. Okay. If the baby is put to the breast soon after birth, it acquires several infection chances. And 48 to 70 hours. Only after 48 to 70, around rose tarvata lekapothe rose tarvatane baby ku paal batticha talli paal batticha. Okay. This is all about the one of the post or you can say neonatal mortality. Post neonatal mortality entante what are the post neonatal ante 4 years aga cheppanu 1 to 11 months aga. The common childhood disease such as diphtheria kavachu, whooping cough kavachu, measles kavachu, polio kavachu, sometimes tuberculosis kavachu. Chala mandi pillalaki ee deaths deentu jaruguta untayi, and deaths due to this disease can be prevented, but immunization services are either not available. But no, this is wrong again. I can say it is been provided in all the bus. This could be one of the reasons అని చెప్తాను. ఇంకొక రీజన్ అంటే చాలా మంది పిల్లలు జాండీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, దాంతో కూడా చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. దాంతో పాటు డయేరియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్స్. డయేరియా వల్ల డిహైడ్రేషన్ జరగడము, ఇది వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ చైల్డ్ మార్టాలిటీ. ఎక్కువ జరిగే డయేరియాతో చనిపోయే పిల్లలు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు మన దగ్గర. అండ్ nutritional deficiency is another factor contributing to child mortality. Okay, so అందుకనే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మీకు ఈ తార్నాకాలం ఫౌండ్ ఏ స్టడీ కండక్ట్ చేశారు 1981 లో. ఏం చెప్పారంటే there are around 85% children under 4 years were undernourished or malnourished. ఇప్పుడు కూడా మనము టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం, చాలా మంది అండర్నరిష్డ్ పిల్లల్ని చూపిస్తుంటారు. గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ అప్ ఇనిషియేటివ్ టు, అందుకే మనకి ఉచిత భోజనం ప్రకారం ఉచిత ఆహారం ప్రతి స్కూల్లో మనం ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం అవన్నీ చేస్తున్నాము. ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి కావచ్చు, ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కూడా మనకి న్యూట్రిషనల్ ప్రోటీన్స్ కానీ వైటమిన్స్ కానీ ఇస్తున్నాము. they were provided by the government to the lactating mothers or or we can say a pregnant woman, so that the child should be healthy. So they should not be born with malnutrition or undernourished. So these malnourished children are also more prone to contact diarrhea and other diabetic diseases, exposing them to risk of dying during childhood. Okay, it's chala daridramana problem with the malnourishment, and it includes itself could also be a result of attacks of childhood disease. So mana polio effect kaani evani malnutrition valla ekkuva problem face chala mandi pillalu growth kuda taggipotundi malnutrition valla. So this vicious circle, unless broken effectively through education and service program, will continue to result in high infant and child mortality. But fortunately, I think
Specifically in Telangana, I think this problem has been combated at a larger level. Okay. So with this, I'll stop the class. Tomorrow, I'll continue with the class. I'm Dr. Kavita. You can take my phone number. It's 9030014766. You can be in touch with me. Any doubts, any clarification you need, I'll be coming at your rescue. Please be in touch with me, especially Gautam is here. Gautam Raj is there. Madam, once again your mobile number. Yeah, 9030014766. 9030014766. If any clarification with regard to all your papers, you can ask me. I will try to clarify all your doubts. I'm so sorry that today I've started my class very late because I came from the college late, so I couldn't start in early. But anyhow, tomorrow I'll start my class by 3 o'clock. So please excuse me for today. So thank you so much for your kind listening. Anything you want from me, please ask. Please feel free to ask me. Okay? So thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. All the best. I will also provide you with the material. I think so. You have the material with you. If anything you want from me, I will also provide you that. Okay. Thank you so much. Yeah. Bye. Sai, bye. Okay, thank you, madam. Bye, Nana. Bye, Sai. Bye, madam. Bye.